Number 1. زما سره نغدي روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? اندېښنه مه کوه، زه هغه پیژنم. Don't worry, I know him. Don't worry, I know him. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. د هغه نه پوښتنه وکړه. Ask him. Ask him. ته د کوم ځای؟ Where are you from? Where are you from? ژر راشه. Come fast. Come fast. زه اودس کوم یا په اودس باندې لګیا یم. I am getting ablution. I am getting ablution. کوه څه دې چې خوښه وي یا څه دې چې زړه غواړي بس هماغه کوه. Do whatever you like. Do whatever you like. دا څومره وخت نیسي؟ How long does it take? How long does it take? How long does it take? جنگ مکوه. Don't fight. Don't fight. هغه دننه راوله. Bring him inside. Bring him inside. د باندې اوزه یا بهر اوزه. Go outside. Go outside. ماته یو غېږ راکه. Give me a hug. Give me a hug. hug ویل کېږي غېږ ورکوله یا یو څوک په غېږ کې نیول دې ته hug وایي. دا په څو ده یا د دې قیمت څومره ده؟ How much is it? How much is it? دا واخله. Here you are. Here you are. دا واخله. دوی مهاجر دي یا مهاجرین دي. They are immigrants. They are immigrants. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. زه در سره موافق یم یا زه منم. I agree. I agree. تیار شه یا ځان دې تیار کړه. Get ready. Get ready. تیار شه یا آماده شه. ورک شه. Clear up. Clear up. د clear up مطلب ده چې دې ځای نه لاړ شه، ورک شه. Clear up
clear up د دې ځای نه لاړ شه یا ورک شه. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې یو هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.